Students, in the last we learned the compound of nitrogen, that is dinitrogen, right? So first compound dinitrogen. Coming to the second compound, that is ammonia. So ammonia, as you already know the chemical formula, that is NH3. It contains one nitrogen atom and three hydrogen atom. Okay na? So actually ammonia, it is present in small quantities in air and soil. Okay na? So soil ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is present in small quantity, but it is present, I mean even we are going to get this ammonia from the decay of nitrogenous organic matter. Okay na? We have organic matter, right? So particularly nitrogenous organic matter decomposition ಆದರೆ we are going to get ammonia. Okay na? Then for example urea. Okay na? So from urea we are going to get ammonia. Then ammonia is prepared by heating ammonium salts with caustic soda or potassium hydroxide. Okay na? So now preparation, that is laboratory preparation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is ammonia is prepared by heating ammonium chloride, I mean ammonium salts with caustic soda or KOH. That is first one, ammonium chloride heating with caustic soda, that is NaOH, or even KOH we can use. Okay na? So ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get ammonia, water and KCl. Okay na? So by this we are going to prepare ammonia, that is direct heating of ammonium chloride with caustic soda or potassium hydroxide, we are going to get ammonia. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ KCl or NaCl ಬರುತ್ತೆ. Okay na? Next we have second one, that is ammonia is prepared in a laboratory by treating ammonium chloride with slaked lime. What do you mean by slaked lime? So in the last class you learned about slaked lime, quick lime and all. Okay na? So ammonium chloride is treated with calcium hydroxide. So calcium hydroxide is commonly called as slaked lime. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್, ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ, ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್ ವಿತ್ ammonium chloride. Again here also we are going to do heating, so that we are going to get ammonia plus water plus KCl. CaCl2. Okay na? Calcium chloride. So we are going to prepare ammonia by ammonium salts on treating with caustic soda or potassium hydroxide and slaked lime. We are going to get ammonia. Okay na? So these two are the laboratory preparation. So students, next coming to the manufacture of ammonia by Haber process. So this is very important, that is manufacture of ammonia by Haber's process. So this is very important. For 3 marks they will ask this question. Okay na? You have two manufactures. So one is ammonia by Haber process. So ಈ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ H2SO4 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ 3 marks ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೆಬರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ see here we can prepare ammonia in a large scale, so that the reaction is reversible. So ಈ ರೀತಿ arrow mark mention ಮಾಡಿದ್ರೆ this is a reversible reaction and it is exothermic ಅಂತ ಬಂದರೆ what? Absorption of heat, that is delta H value is negative, minus 46.1 kilojoule per mole. Okay na? So this is a reversible exothermic reaction.
So here we have to maintain some favorable conditions. Okay now students, very important, we have to maintain some favorable conditions. So what are those favorable conditions? Firstly, since it is a forward reaction, it is a exothermic, so according to Lee Catterlier principle, low temperature favors the reaction. Okay na, so temperature must be low but pressure must be high. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 773 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 moles of gases, 1 mole 3 mole, ಸೊ 4 moles of gases. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 moles ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಓವರಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ 1 mole ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 moles ಇದೆ, ವೆರಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ 2 moles ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ number of moles of gases, hence the pressure decreases. So that forward reaction ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we have to consider high pressure. ಓಕೆನಾ, ಸೊ high pressure, that is this one is low temperature and this is high pressure, that is about 200 atm. ಓಕೆನಾ, then one more favorable condition, that is here we are going to use iron as a catalyst. ಓಕೆನಾ, ಐರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ MO ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಮೋಟರ್? ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ವಿಚ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ activity of catalyst. So instead of molybdenum, here promoter used is MO, that is molybdenum. Instead of molybdenum we can use Al2O3 or K2O. okay na, so idನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Clear? So here the favorable conditions are low temperature, that is about 773 Kelvin, high pressure about 200 atm, then we are going to use iron as a catalyst, then MO as a promoter. Instead of MO we can use Al2O3 or K2O. So this is about the favorable conditions related to getting greater yield, I mean higher yield of ammonia. So coming to the diagrammatic representation of Haber process of ammonia. Okay na? So as I already told, we are going to use directly nitrogen and hydrogen. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ diagrammatic representation ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. See here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ here the hydrogen, nitrogen is allowed or passed in a separate inlets. Okay na, then this is a compressor, so that is 20 megapascal or 200 atm pressure. okay na, ನಾವು ಇದನ್ನು 200 atm pressure ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ 20 ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 773. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, then here we have pump, and then finally we are going to get liquid ammonia. okay na, so here we have mainly 5 steps. So in the first step ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, that is the mixture of pure nitrogen and hydrogen in the ratio 1:3. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 1:3 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ 1:3 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಅರೌಂಡ್ 200 atm ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 20 ಮೆಗಾಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು, ಆರೆಲ್ಸ್ 200 atm ಅಂತನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡೂ 1:3 ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅರೌಂಡ್ 200 atm ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ MO ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, MOನೂ ಕೂಡ ನಮಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಟ್ 773 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅರೌಂಡ್ 15 to 20% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 15 to 20% ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಮೋನಿಯಾ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. So here heat is liberated and the temperature of the catalyst is maintained. Okay na. So heat namige liberate ಆಗುತ್ತೆ, so that temperature also maintained. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದೇನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಕ್ವಿಫೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಗೇನ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಗೇನ್ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಅದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರಿಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, mainly here we have firstly we have to maintain 773 Kelvin temperature, 200 atm pressure, iron as a catalyst and molybdenum as a promoter. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ 1:3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ around 200 atm pressure. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಡ್ ಟು ಮೂವ್ to this catalytic chamber so that iron catalyst and molybdenum promoter is present, which is heated around 773 Kelvin. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ 15 to 20% ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ 15 to 20% ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಲಿಬ್ರೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ 3 marks they will ask this question. Next, coming to the properties, physical properties of ammonia. So ammonia, it is a colorless gas with a pungent odor. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಂಜೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಐಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗಂಗೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗಿದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೀಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಯಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆನಾ. Then both in solid and liquid ammonia molecules, they are associated with the hydrogen bonds. Hence it has high melting point and high boiling point. Okay na. So this is about the physical properties of ammonia. Next, coming to structure of ammonia. Structure anta bandakshana, so as you already know, it has 1 nitrogen and 3 hydrogen atom. So generally ನಾವು ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is NH3. So here nitrogen is sp3 hybridization and here nitrogen contains 3 sigma bonds with a hydrogen. So these are the 3 sigma bonds. Then nitrogen atom contains lone pair of electrons. Okay na. Then due to this greater lone pair and bond pair repulsion, okay na, ನೀವು
ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು 107.5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಹೆನ್ಸ್ ammonia has a trigonal pyramidal shape. Okay na? Trigonal pyramid shape where nitrogen is present at the apex, I mean top. Okay na? So nitrogen here, it undergoes sp3 hybridization. It contains 3 sigma bonds with hydrogen. It contains lone pair of electron. Its bond length, bond angle decreases to 107.5 degree. That is due to greater lone pair bond pair repulsion. So ammonia, hence it has trigonal pyramid shape. Okay na? So this is about the structure of ammonia. Next, coming to chemical properties of ammonia. So firstly, basic nature. So ammonia is highly soluble in water. It forms a weak base in water. Okay na? So that is the reaction ammonia plus H2O. It will give rise to NH4 plus OH minus. Okay na? That is ammonium hydroxide formation agutte. That is ammonium ion and hydroxyl amine. Okay, hydroxyl ion. So it forms salts with acids, HCl. Okay na? ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ HCl ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get NH4Cl. Okay na? It will form a salt. So ammonia is treated with acid to form a salts. Okay na? Next you have reaction with metallic salt solution. Okay na? Reaction with metallic salt solution. So here AlCl3 reacts with ammonium hydroxide. Okay na? AlCl3 ammonium hydroxide. So particularly ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, we are going to treat ammonia with water to form ammonium hydroxide. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ NH4OH. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ we are going to treat with the metallic salts. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get aluminum hydroxide plus NH4Cl. ಓಕೆನಾ? Similarly, we have one more reaction, that is zinc sulfate, that combines with ammonium hydroxide to give zinc hydroxide plus ammonium sulfate. Okay na? So ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ammonium hydroxide on treating with aluminum chloride. So we are going to get aluminum hydroxide and NH4Cl, that is ammonium chloride. With respect to zinc sulfate, ammonium hydroxide gives zinc hydroxide and ammonium sulfate. Okay na? This is how ammonium hydroxide reacts with the metallic salts. Okay na? In the form of aqueous state, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅವು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ as a Lewis base. Okay na? We have a concept Lewis base and Lewis acid, right? So Lewis acid anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, which accepts the electrons, whereas Lewis base ಅಂತಂದರೆ which donates the electron. So ಇಲ್ಲಿ Lewis base, ಅಮೋನಿಯಾನ Lewis base ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why? Because it contains lone pair of electrons. So lone pair of electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ easily it can donate electrons. Okay na? So hence it forms Lewis base. Okay na? So that is ammonia on treating with BF3, boron trifluoride ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get this one. So ions formation ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ we are going to get the complex compounds ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ Cu2 plus 4 ammonia
ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು Cu2+, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ CuNH3 4 times +2, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ Cu2+ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಇರೋದು ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ coming to last, that is uses of ammonia in the manufacture of nitrogenous fertilizers like urea, ammonium nitrate, NPK fertilizers ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. So in that we are going to use ammonia abundantly. Then liquid ammonia is used as a refrigerant. So this, even we are going to use this in the manufacture of HNO3, Na2CO3, ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ compound of nitrogen, that is ammonia. So next, in the next class I will continue with the next compound of ammonia, that is next compound of nitrogen, that is nitric acid.